will be starting with in English, and then I'll do the second part in Vietnamese. So thank you so much. It's a pleasure, sort of a privilege to see all my friends here, those who love the photography, those who love the Mekong, and those who love coffee. This is a combination of all these today. It is the first attempt here in Vietnam to bring out what I see is a kind of a new love I found during the last 10 years or so. After retiring completely from teaching, I found, this is the best that I made the decision to come back, and now that I'm part of the community, and I consider myself part of the Mekong community as well, since Saigon is not very far from the Mekong. If you take the boat, and 2 hours later, by going to Kinh Mountain, the Canal Mountain, you would access to Binh Tre. So this is my first attempt to kind of assemble a few of thousands and thousands of pictures, and then it's like the first step, and I want to, if health permit, and with the still intensity and motivation and all that, and with the support of friends and all that, I think I will continue on, and planning to do a second part of photos would cover mostly Cambodia. By the time when you cross the Vĩnh Sương border, you would enter into a segment that the Mekong become narrower. It's no longer 7 or 8 or 9 branches, it's only one. Then by the time we get up to Phnom Penh, it's divided into two. One would be the Tonle Sap, going up, to the huge lake of Bien Ho. The other one would be a little bit, left or right, going up to Kompong Yam, and then go up to Laos. In the old days, the French have this passion, has this idea of using the Mekong as to reach the southwest of China. They failed, in the early 1900s, and so the plan was abandoned. But nonetheless, I think it's sort of like a reviving for me to see whether there's a possibilities of we navigate up the river, and then until maybe Luang Prabang or maybe to Muang Sinh, when Vietnam, when Laos and then China would have a common border. So the river suffer a lot, and the river is really under stress. You see water everywhere, but there are subsidence, salinization. Also the river is not clean anymore. They dumped a whole bunch of trash, everything onto the river. So who knows when and who knows how we can come up with some solution. But currently you always see water and you think that the river is normal and all that. But underneath there is a lot of issues and a lot of problems. So this is a little bit of a showcase, maybe limited, but I hope to the next phase. And Andrew is always encouraging me to write something, and I will be attending to say the first maybe the first publication would basically focus on the Mekong Delta. The second part would be the basin, and then with that hopefully I'm still strong enough to make these trips, and then if I have this going around the support with my friends like Andrew, and the good Isa, don't walk too far and all that, then we still can do it. And we just bunch of us just got back and from Europe with ideas about how they keep their environment so clean, ideas about how they're maintaining it, and if those kind of ideas can be shared and can be helpful to the Mekong Delta, I think we can help some hope and a better view of the Mekong Delta. Tôi xin cảm ơn tất cả mấy bạn hôm nay lại có mặt ở đây, rồi khi nhìn qua những cái hình của đồng bằng thì
đây là một cái bước đầu thôi, là bởi vì sau khi đã nghỉ hưu đó ở bên Mỹ thì về đây từ năm 2015 thì về đây, thì hiện tại thì sống ở đây thì cũng bắt đầu được một cái cơ hội là tìm hiểu thêm cái quê hương của mình. Và trong những cái chuyến đi như thế này đó thì là tôi học rất nhiều, chẳng hạn như về những cái khái niệm bản địa, hay là những cái tập quán, hay là những cái phong tục của những vùng mà thể hiện được cái sự bền bỉ của người của đồng bằng. Người đồng bằng rất là bền bỉ, họ thân thiện và họ sống rất là gần với lại thiên nhiên, chẳng hạn vậy. Chẳng hạn như là ở những cái vùng đó mình thấy là có những cái chương trình bây giờ hồi phục lại, có những cái loại cây, có những cái loại trái, có những cái loại mà sản phẩm mà nhiều khi trong cái tiến trình mà đô thị hóa với lại hiện đại hóa đó, nhiều khi mình bỏ quên. Thì bây giờ có những nhóm trẻ, chẳng hạn như ở Bến Tre, chẳng hạn như ở Cần Thơ, thì các bạn đó tìm lại để phục hồi lại những cái phương thức đó, để mà làm cách nào để giữ được một cái sự cân bằng của sinh thái. Đây chẳng hạn như tôi biết được, chẳng hạn như anh Bảy Hiện, chẳng hạn ở dưới Sa Đéc, nhờ bạn Dương đưa tôi xuống, cũng như là lần đây thì tôi có đi lại Aberdeen đang coi những cái loại sản phẩm mới của họ. Thì qua những cái chuyến đi như vậy đó thì tôi học hỏi được rất nhiều và nhìn thấy là cái cảm nghĩ của một cái vùng mà gần bằng một nước Hà Lan 40.000 cây số vuông của đồng bằng thì ngang với lại nước Hà Lan. Nước Hà Lan không có được 2.000 cái dòng sông, 2.000 con kênh, 2.000 con rạch, 2.000 những cái mương mà dài khoảng cỡ chừng 10 cây số trở lên. Thật ra đây là một cái sinh thái rất là đặc biệt và nó đưa lên một cái văn hóa nước đó. Thì tôi nghĩ rằng là có một ngày nào đó tôi mơ một cái trung tâm nghiên cứu văn hóa nước của Việt Nam, tôi mơ một cái bảo tàng viện về nước, chẳng hạn như là ở những nước tân tiến thì họ có cái museum of river, hay là một cái museum of những cái waterways, hay là những cái gì đó, thì mình cũng nên có một cái như vậy. Là đây là những cái giấc mơ mà trong những chuyến đi đó thì mình cũng nhắc nhở, nhưng mà điều cũng mong rằng là sẽ có những cái người mà họ nghe được và họ sẽ thấy là đây là cái quan trọng của một cái nền văn hóa mà dựa lên trên nước. Thì xin tôi cảm ơn các anh chị, các bạn, và please ăn thêm nữa bò bía rồi. Actually, Andrew, you laugh, but there's bò bía, you know. Yes, yeah, and you know.